はい、お待たせしました。続いてのタイトルは、ハンターハンター、龍脈の祭壇になります。こちらもですね、解説の方いらっしゃいません。もしですね、少しでもハンターハンターわかるよという方、もしくはこのゲームやったことあるよっていう方いらっしゃいましたらですね、RTA 右券でも構いません。解説のご応募お待ちしております。とは言ってもですね、もう4時7分ですか。ちょっとね、空が白んでまいりましたので、くれぐれもご無理のないようにお願いいたします。さて、ここであれかな。ちょっと先ほど行われなかったツイッターとかその辺の説明になってますかね。PB for both runners or close to it. I think it was for Nyland Son, at least for Luffy. Let me just make sure that I'm not doing this again. Okay, I want to close the window. Glitchson is actually going to be up with Hunter x Hunter, so he's going to get set up with that right now. But I wanted to show off new prize. プライズの紹介があるみたいですね。4 a.m. here, and I'm sure 日本の方も多分疲れて思うだから夜明けまでですね、いつもね。Okay. 皆さんね、お疲れだ、あったらですね、全然無理なさらず、お休みください。もしね、まだまだやれるよって方はですね、このプライズ見て、もう少し元気をいただいて、続いてのタイトルはね、楽しんでいきましょう。私たちのツイートを宣伝することできるかなあ、そうですね。本家の方から宣伝することできるかなって言われてしまいましたので、じゃあ、今回のイベントの宣伝をしましょうか。私たちの、自分じゃなくて、私たちのアニメスピードランズのツイートをフォローとライクとリツイートする、このプライズの写真だけするが、もらえる可能性あります。まあ、ヒローズはどこでもできると思いますけど、まあ、このカードはたまに、珍しいカードが出るですね。So, there are some rare cards that you can get. So, first one. ちょっと話若干遮ってしまいましたね。Not a rare card. It's a 2-star, but it's a little bit of an older set. これはドラゴンボールヒーローズかなの、カードですね。こちらのね、アニメスピードランズの公式のツイッターの方で、これらのカードがもらえるというプレゼント企画を行っておりまして、もしかしたらですね、こちらもらえる可能性があるかもしれないそうです。まあ、応募するだけならタダなので、ね、よければリツイートしてくださいませ。Vegeta BR. This is from the Brawley movie. ブロリーの映画のベジータですかね。I'm not going to talk about Super Dragon Ball Heroes right now. Like, I'm just, if you want to hear that, come to my channel. このドラゴンボールヒーローズのカード以外にも、なんかワンピースとかのね、ステッカーとかもプライズの一つに入ってた気がしますね。お、これは、少年期か。少年期のカードとかあるんですね。てっきり GT の小さくなっちゃった悟空かと思いました。Young Goku turns into ape form. Turning ape form in the game. By the way, these cards are, if you ever come to Japan, you can go to the to game centers, and they're also in. このドラゴンボールヒーローズはですね、各ゲームセンターで稼働されてます。皆さんもね、一度は見たことあるかなと思います。もしご興味があればね、こちらも遊んでみてはいかがでしょうか。確かね、自分オリジナルの、だから、プレイヤーキャラクターとかも作れて楽しいですよ。And they're not bad cards either. Alright, let's do Gotenks Zeno. They're on the screen. ゴテンクス。しかも、ゼノな。ゼノって書かれてるのは一応オリジナルのキャラっていうことになってますかね。あれかな、ドラゴンボールゼノバースっていうゲームの作品のキャラクターなのかなそれとも。もちゃんと把握できてませんが。これはジンス人間17号さんですね。
ドラゴンボールスーパーの時のデザインになっておりますね。自然を大切にしろよっていう方ですね。結構キラキラでいいですね。ご飯ちゃんですね。少年期なんで、あれですね。セルゲームの時のですかね。これはアルティメットご飯ちゃんですかね。かっこいいですね。ちょうどね、ご飯ちゃんが主役級って言っていいのかな、映画がね、公開されますんでね。楽しみですね。これはあれですね。悟空の、スーパーサイヤ人ゴッドの形態ですかね。今のカードはドラゴンボールヒーローズのカードではないですが、結構かっこいいですね。Anime Speedruns Festival, this is our first event. This is just a preview of what we want to do. It took a lot to, we were rushing around, and this has been planned for a year plus. I started planning last year. Was fortunate to meet a lot of the now anime speedrun staff members. 先ほどのね、出てきたカード、もしかしたらもらえるかもしれません。というお時間でした。もしね、ご興味があれば、リツイートしてみてはいかがでしょうか。そしてですね、今回のイベントである、アニメスピードランズフェスティバルはですね、本日16日のお昼頃まで、昼夜問わずというか、ぶっ続けで開催されております。無理のない範囲で最後までお楽しみくださいませ。スケジュールでも貼っておきますね。どうしてもね、厳しいというときはね、アーカイブをね、期待して待っててください。あと、今回、今紹介されたプライズの他にもなんかあるみたいです。なんかあるというか、他にもね、たくさんありますね。自分がツイッターの方で見かけたやつだと、ピッコロさんがいた気がしますね。勘違いだったら申し訳ないですが。And what else is for a good cause is for the world central kitchen. So I'm going to play a little video right now. 寄付先の方の宣伝もされておりますね。今回のイベントの寄付先であるワールドセントラルキッチンはですね、様々な事情で被災した人々に食料支援を行ったり、調理器具や調理方法の提供、生産者への支援など、食べ物でコミュニティの回復を図っている団体となっております。ご飯はね、力ですからね。スーパーサイヤ人もね、先ほどのね、ルフィさんもね、バクバク何かね、ご飯食べるので有名ですし、やっぱね、食は力なので、皆さんね。もしよろしければね、こちらの方に、日本からの寄付、なんかできたよっていう報告も、他の方から聞いた気がしますので、もしご興味があれば、寄付の方してみてはいかがでしょうか。改めて、アニメスピードランフェスティバルのリンクを貼りますね。こちらから寄付ができますので、もしよろしければ、行ってみてはいかがでしょうか。Somebody, I had some messages about I can't donate. That's fine. Retweet. The retweet about the campaign, retweet about our link. It doesn't cost you anything to do that except maybe a second of your time to say, hey, I'm watching this cool, anime speedruns festival. It's nice. We finally have some, normal representation. And sometimes people think anime people are weird. We're not weird. This is great stuff. This is great content, but it's also a chance to show them some important content as well. So that's why I think that this pairing was. ですね、今、ツイッターの方を見てるんで、アニメスピードランズの公式ツイッターの方を見てるんですが、ヒーローアカデミアのクリアカードコレクションなるものとかももらえるかもしれないみたいですね。これは寄付先の設定ですね。ちょっと静かにしておきましょうか。
Simple, because we do food and we do water, and that's what we do in emergencies. But then we even in emergencies, which emergencies do we respond? And we kind of said, okay, natural events, but yeah, hurricanes, tornadoes, volcanoes. But now I cannot believe we are in the middle of a refugee crisis created by a war that should not be happening. And man, this breaks your heart. Breaks your heart. The war in Ukraine began on February 24th, and on February 25th, my colleague Sam arrived with 2,000 hot meals for people entering from Ukraine. Bananas are the perfect food. Why? Because you peel them, they're clean. The fruit that comes with its own container. Thank you very much. Danke schön. Merci beaucoup. Grazie. There are 7 border crossings between Poland and Ukraine, and we are serving hot meals at every one of them. Probably the best one we've done yet. We're also in Hungary, Romania, Moldova, as well as Ukraine itself, and will continue to grow as refugees continue to flee the country of Ukraine.はい、以上。ワールドセントラルキッチンの、Thank you for watching that. If you're wondering where you まあ can プロモーション let me just show ビデ the オで sheet し right た。 now. ちょっと、ちょっと自分語りしてしまうのであれなのですが、以前私の地域でちょっとね、洪水被害がありまして、自分のところでは幸い被害があまりなかったのですが、まあ一応避難して、その時にですね、避難所の方で温かいご飯とかね、差し入れていただいて、なんていうかまあ、自分は幸い本当何もなかったとはいえですね、なんかちゃんと頼れる場所があって、そしてそこで温かいご飯が食べれるって本当ね、いい、なんていうか、もう、被災している方々にとっては本当心の支えになる活動なので、ぜひぜひ頑張ってほしいですね。もしね、こちらのね、活動、少しでもお手伝いとかしたいなと思ったらですね、まあ今ね、こんな感じで、寄付のね、どうやって寄付ができるかみたいなのを説明しておりますので、もしご興味があれば、行ってみてはいかがでしょうか。でですね、これはあれですね。寄付をするとですね、今後のイベントに関する、なんていうか、ビットウォーなんですかね。の、選択画面だと思います。次のイベント何見たいみたいな感じでしょうね。ジョジョの奇妙な冒険とか、セーラームーンとか、あとロボテックとかありますね。この次のタイトルですね。There's going to be a Yu-Gi-Oh marathon, a Yu-Gi-Oh day of speedrun games. なんかこのゲームだけのイベントをやるよみたいな感じなんでしょうかね。But we've got some other there are some contenders. もしかしたら皆さんのお好きなね、ゲームもやってくれるかもしれないですね。If you want your favorite anime game to be on there, now's your chance. Again, you vote once. まあでも結構ボーボボのゲームはいろいろ出ていますし、もしかしたらそういうイベントも可能なのかもしれませんね。So doing multiple votes, not a bad idea if you want to sway the results. I just created the system and I'm also telling you how to break it. So, but you can also write a comment and we're happy to read that out. We're not going to read out names unless you put it on there. But yeah, we're very
happy with supporting the World Central Kitchen and their cause. And we've been ecstatic with this first marathon, the chart already. I think we can get $1,000. Again, I set the goal to 5,000 because I just thought that we could, there's still a chance we could get there. And but I definitely think we can do 1,000. We still need a little push from everybody. もうちょっとかかりそうなので、 if everybody ジャパニーズリストリのディスコードの案内も軽くさせていただきたいと思います。ジャパニーズリストリのディスコードではですね、解説の応募フォームのリンクや、皆様が作っていただいたクリップを貼って楽しもうというチャンネルがご用意されております。またですね、各様々なイベントのお知らせなどもこちらで行っておりますので、もしよろしければこちらのディスコードの参加をお待ちしております。So here's what I just showed you again. This is if you follow, retweet, あ、人造人間17号さん出てきましたね。and like the posts with this, and it should be up there soon. I'm sure the 先ほどの admins are カードの紹介を改めてしてる感じですかね。 It does get up there. It's your chance. 右下にセルさん見切れてます。あ、セルさんのか。かっこいいですね。 Surprise announcements pretty soon. I might do that after this next run before I go to the bench. 悟空、この戦闘服着てるってことは、あれかな？ナメック星の時のかな？あれ着てスーパーサイヤ人になってなかった？わかんないんで、あんま気にしないでおきましょう。All the staff is extremely motivated to do this again, and どうなんでしょうね。みんなキラキラしてますが。Hold on. We're gonna need some recovery. So, but we will be posting all throughout the week, and again, we are looking for more volunteers. Whether you be overseas or if you're in Japan. よく言ったら、このフローリーのベジータ、あれですね。後ろに、ゴジータがいますね。Opportunities out there to help us directly and work with us directly. So, このご飯ちゃんかっこいいですね。いいな、これ。戦闘服状態ではやっぱりなってないですか？ありがとうございます。まあ、オリジナルイラストって感じですかね。これはこれでなんか活かしてますね。結構似合ってますよね。I go Betty Bed. But there's always tomorrow. Yes, the cards are very nice. このボテンクスよく言ったら、again, I'm willing to give away. 剣持ってますね。あれかな。Of really cool cards. あれなんだっけ、ヒルデガーンの映画に出てきた、あの人の名前なんだっけ。ダメだ。全然思い出せない。あの人の剣だったりするんですかね。でも普通にトランクスの剣かな。だってわかんなくなってきたぞ。Thank you again for all the comments. そういえばそうですね。セルゲームの時の修行の時、確かに着てた気がしますね。That was really nice. I appreciate that. I do stream regularly. ご飯と一緒に着てた気が確かにしないでもないような。こんな険しい表情は確かしてないかった気がしますね。なんかもうちょっとゆるい顔つきだった気がします。couple of other interesting consoles, some Japanese only consoles. そうです。タピオンですね。タピオンの件なのかなとか、勝手に思いましたが。まあ妄想でしかないですね。We did a bunch of anime runs, and we're hoping that when people are joining the community, ゼノバースの interested in doing more races and more co-op runs. ボーティンクスだから、もしかしたらあり得るのか。Really want to do co-op runs with members of the community. 普通にドラゴンボールの話してますね。ちなみにこんなね、ドラゴンボールの話してますが、続いてのタイトルは、ハンターハンター龍脈の祭壇になっております。こちらね、改めて案内しますが、
解説の方いらっしゃいません。もしね、ご都合よろしければ、チャットの方の解説でも構いませんので、この、私を助けてください。ハンターハンターもね、私全然ね、理解しておりませんので、軍技ならわかるんですよ。軍技っていうボード、劇中、ハンターハンターの劇中で軍技っていうボードゲームがあるっていうのは知ってるんですよ。ね、先日ってほど先日でもないかな。なんか、一般、ルールをちゃんと作った上で一般販売してたっていう、あれですね。龍脈のあと、ゴレイルっていう人がいるのは知ってます。We have Magia-san with Robotech Battle Cry. We have Hanagumi Titan. あとなんだっけなんだっけなんだっけって言ってる、浮かんでこないからわかんないな。And Shintok-san. And then we have, again, Karaoke-san is doing Magic Knight Ray Earth. And then we have Mig Nugget-san doing Inuyasha. And then it'll be morning and I'll be back here. なんか、誓いと制約みたいな感じの名前の、技ではないんでしょうけど、があるのも、なんか聞いた覚えがあります。The anime is coming up in the marathon for the rest of the year and going into next. なんかサンシャインで池崎さんみたいな名前のね、方の動画で、それを知った気がしますね。制約と制約だ。日本語もできないぞ。僕はアニメのことだけじゃなくて日本語のこともわからなかった。That's just because we're going to have doing other things. So it's not like forever you can donate. We could do it forever. 制約と制約ありがとうございます。We want to make sure that, this money gets over to them and supports them. And yeah, if there's anything else, any other comments or things, feedback you wanted to give, 自分はなんか白と黒の二人に分かれたりとかできないのに。Be sure to participate directly with us because that's usually the best way to get the feedback 合ってるかなacross on the stream and in our groups. All right. Let me pass it over to Glitchedd with Hunter x Hunter. And let's get rolling. 画面の方切り替わりましたね。もう少々お待ちください。はい、画面の方来ましたね。改めまして、ハンターハンター、龍脈の祭壇となっております。こちら、解説の方いらっしゃいません。チャットの方でのね、説明でもとても助かります。一応、なんか調べたやつ、ちょっとね、軽くストーリーの部分だけ、ストーリーというかあれですね。プロローグの部分だけ、あらすじの部分だけちょっと、なんとか見つけることができたので、それ説明しますね。お待ちください。プロローグ読み上げさせていただきます。自然な、間違えました。ごめんなさい。豊かな自然に囲まれた、違うな、ミドニテという地域ですね。多くの遺跡が点在するこの地区で、また新たな遺跡が発見された。ウォローの森深く、ひっそりと佇む遺跡を守るため、ミドニテ地区中央政府からハンター協会に、遺跡保護の依頼が届けられた。ハンター協会ネテロは、この依頼に対してハンターたちを招集した。ハンターである父親を探すためハンターとなった少年ゴンと、正式なハンターではないものの、暗殺術を使うゴンの友人キルは、そして医者になるためにハンターとなった青年レオリオ。この3人がこれから待ち受ける壮大な冒険と
強大な敵の影に彼らはまだ気づいてはいなかった。みたいな感じですね。ちょっとカミカミで申し訳ありませんが。そうですね。どうやらオリジナルっぽいですかね。大丈夫かな。ですね、こちら 3D アクションゲーム ?RPG かな。ジャンルの方が把握できてませんが。And Nylan and I will also kind of explain a little bit better what each attack does and how we use まあでも日本語なんで割とストーリーは理解しやすいのかな。タイマースタートしてましたね。グッドラックです。見下ろし型ですね。こうやって四角いキーや三角キーで攻撃を仕掛けていって敵を倒していくという感じでしょうね。おお、なんかすごい勢いで飛んでいますが、噛まれてる。そうですね、こちらプレステ2のゲームですね。Yep, it's pretty good in some boss fights. ボンが普通に服着ててって書かれてますけど、ここから先普通に着なくなっちゃうんですか？ロックオン機能とかもあるみたいですね。結構 3D の基本みたいなのが詰まってる感じでしょうか。But you get 3 of them per stage, and you get them back every certain amount of hits. Yep. 15, 20 hits or so. Yeah, so right now we're basically just vibing in the forest with Gon and Killua, the boys. 何か襲われてるような。ムービーは割とスキップしちゃう感じですかね。エネミー、何かしらの敵が出てきましたね。So I'm gonna use him to help me defeat these goblins here. And we're going to basically start the plot of the game, which is these goblins are attacking a government agent who is just doing some archaeology, basically trying to figure out about these ruins that were just discovered, what's going on with them here. So she commissions the hunters to help her look into it since it's pretty dangerous. So she comes here to tell us to basically go check it out. So we're going to head どなたかが襲われてたみたいですね。こちらをネテロ会長のところに届け出た届けたと。パートナーチェンジされる。ああ、ゴンさんがKillua has great movement speed compared to other characters, and he has a very good attack loop as well. Having Leorio as our ally also will help make a boss fight later a little bit easier. You'll see why later. パーティーから外されてしまいましたが。でもこれは外されますね。早いですね、明らかに。ただ攻撃のリーチはあまりないのかな。見た目のリーチと比べてだいぶ範囲広いです。So we do a lot of those light attacks to hit as many targets at the same time as possible to get as much as possible. The EXP is like 高速で走り抜けてキリア君。initial loot, like gap that you have to wait for, and that's like 15-ish. で、敵に絡まれたら往復ビンタ。Then it starts giving you stats like every 5. So we need to prep a lot of those so that when we get to this boss battle here, we're going to gain a lot more EXP. By hitting them. It's also why we won't go for like the fastest strat on this boss because we want the EXP to make 結構見た目の裏腹にリーチが長い。空間ピンタ。Little bunny-looking creatures, except they're not little at all. They're quite big. This fight can get scary if you don't manage your aura very well, because you're going to be using only light attacks to defeat them. Mostly due to, just like Nylan said, we gain stats from using light attacks. Also didn't ゴングムボブのミスタロー。ここでも繋がってましたが。きっと攻撃力に振るんでしょうね。適当なこと言っちゃいけないですね。なんか今、スタッツのなんか変化があったようですが、ちょっと結構早く忘れちゃいましたね。We don't want them to gain this stat, so I have to turn off his AI. But for this fight, we are running into a hunter. He's a bounty hunter who takes out hunters because he doesn't like them. Hunters did him wrong in his life, and he is not a fan of them. So we're going to take the loss here because either way, he is unbeatable. 何かかっこいいキャラが出てきましたが。He actually regenerates his entire health bar every frame, and even わからないキャラの名前が。his health regen, he will never die.
So, unfortunate. Also, to answer Izzy's question, yes, it is kind of like Final Fantasy II growth, where it's based off hits and like special categories. In fact, actually, getting hit in this game gives you more HP でも、 based off how much damage you took. So, 操作キャラがキルアなのはわかるんですが、 Yep. サポートキャラにレオリを選んでるのはどういう都合があるんでしょうね。回復、医者になりたいっていう感じだから、回復ができるようになるのかな。 The camera is top down, so you can't really see what's in front of you. You kind of just have to know where you're going. Sometimes I get lost. It's been a while since I've run this game, but yeah, this is basically スキップで駆け抜けていきます。 that we're having to investigate once ス again. キップして駆け上ってスキップして。 And once we actually get here and start getting これが遺跡の中ですか really ね。 start to figure out what is going on 入っていき with ま these して、 ruins and why we had to come out here as normal hunters versus just, コウモリはビンタで処理してくる。 some bad guys brewing up some business. So we'll figure out about that a little bit more soon. yeah, so again, we're going to attack a lot of these like bats, just kind of... once our aura gets low, ironically, moving around in this game and jumping around doesn't consume any aura. So a lot of time we're gonna swing until our aura gets low and then just kind of dip out. We don't want to wait for our aura to come back, so we might as well just like leave as soon as it gets low, which is what we do here. 攻撃するたびオーラゲージが減っていってますね。このスキップにはオーラは使用しないんですね。明らかな高速移動なんですが。Which is Skeleton Mage. He's just some random skeleton gamer who has an army of skeleton gamers that we have to knock down so that he starts reviving them and becomes vulnerable to attack. Otherwise, さあ、遺跡の奥まで行くと、骨と、なんだ、この魔術師みたいなのは。There's a lock on, as you can see. You can strafe around enemies using it. It's quite good for being able to get around, and in fact, we will be using it to loop a lot. ザ・ RPG って感じの敵っぽいのが出てきましたね。で、骨は復活するんですね。あ、レオリオが倒れてる。おー、なるほど。何回かコンボするとあんな感じで蹴り上げ、サマーソルトキックが出せるんですね。これで敵が撃破と。で、周りの骨もなくなっていくと。今のところはセーブポイントと回復ポイントかな。セーブじゃないか。回復ですよね。Yeah, it really does. Yeah, hopping is the fastest way to move. スイッチを押すと、 I kind of just picked this game up わからない。どっかの扉が開いたんでしょう。 Also huge. そうですね。結構マップ広いですね。 You know what? Let's give this run a try. Initially, I didn't notice how much faster hopping was as opposed to regularly running, but it does save quite a bit of time, especially as the faster characters like Killua. Yeah, if you're a slower character, so that speed difference we were talking about before, it's moderately more noticeable with hops because not only does the speed of the hop go up, the distance of the hop is slightly affected. So, Leorio, for example, who's slow. オブジェクトだと思ったら敵っぽいですね、今の。びっくりした。So when you play as Killua, it becomes very apparent that the hop is like exceptional. さあ、なんか開いてる。Yep. So we found an ancient ring in this cutscene, some sort of ring that holds some legendary. ルービーは基本的に飛ばされちゃいますかね。If I'm not mistaken, this is the fight with Kurapika, right? Is it or is that later? Yes. Yes. お、ボス戦。 Yes. あー、見覚えのある方一人いますね。クラピカさんと、この赤い服着たのはどなたなんだろう。But he can get looped pretty easily if you manipulate the fact that he is not attacking. And that was a pretty good fight. But yeah, he manipulates Kurapika into attacking you guys, and it's a 2v2 あ、クラピカ倒しましたね。 basically at that point. We got an extra attack there because Kurapika was next to Amane when we were hitting him square. Nice. So that was very big. Also important to know is なんか操られてたらとか、そんな感じでしょうか。 the reason why strafing is important is because the enemies tend といって仲間に入ってるわけではなさそうですね。 so we need to circle around them and start hitting them in the back. Yep.
Yeah, if you よ attack し too many 行くかって times 言いなが before ら the AI starts to 家の catch 方 on に to 行 the きま fact した that け they're ど。 getting beaten up and they just start blocking. So we shuffle behind them. We pretty much start our attack with 3 heavy hits and then head behind them to do our remaining heavy hits, and it kind of keeps them locked down into ス a キッ loop. プでお屋敷の中に入っていきます。裏口で入っていったな。 So this stage will seem weird. In fact, kinda empty. This stage is, you know, it's sort of set up like, oh, we're looking for something. あからさまなパズルっぽい箱がありましたが、関係ないのかな。 It seems like completely empty. The first half of this will literally be running through as we are right now. ウキウキでスキップしていくその先に何があるという Yeah, の we か。 basically found out that Amane, the previous boss, is working with Zigen, who is a rogue examinator for the Hunter exam. It's he's someone who's killed folks in the Hunter exam himself, and now he's out. 特に階段登るときの動作がすごい速いですね。 Is basically ガサガサガサガサ thing that we み found たいな。 earlier to summon the power of the Dragon Vein, or from the Dragon Vein rather, which is basically just, you know, the classic anime trope, ultimate power. He'd become the strongest being in this universe. So we're trying to stop him, but first we あ got で to もこんなでっかいお屋敷はこんな感じで進みたくなりますね。 things out about him. But yeah, when we first get here, it is all empty, so we're just kind of vibing through. And we're getting to his office now. There's a lot of boxes in the way, and they have. あー、箱に引っかかってしまっ We た。 try to avoid them as much as possible, but we're bound to tap something and lose all our speed. Yep. You can destroy them, but it's the lunge attacks in this game have a decent amount of lag. え so、お we 屋 can't do much. 敷の最深部ですかね。 Exactly. 壊した。 Yeah, now that we've actually made いい the の？ office and kind of figured out what was going on a bit, the enemies start coming. なんか箱が動いてますね、 We're just 急 gonna に avoid。everything because we don't need to actually attack anything on this stage. めっちゃ破壊する This じゃん。 stage has a lot of enemies that are just kind of too annoying to fight. They're not really easy to grab points on along the way. 急に敵が湧いてきましたね。あれかな？鍵閉められたから破壊するしかないのかな？ There is also a trick, speed trick. It's semi, you know, it can lose time, where you can break these doors while lunging through them. We even don't know if it works on every door, but it そう works ですね。 on all of them. 吹き男とかがありますね。 That one is a pretty big loading zone for that door, so it's a bit more lenient. Yeah, my theory is that you have to start the dash attack as far away as possible so that the door breaks and you boost through it at the end of your dash animation, but I really don't know for certain how to do it. It's kind of I think difficult. I think it's a little column A, little column B. I agree with that sentiment entirely. And then the sub sentiment is I think that some of these have a bigger load zone than others. Yeah. And if it's 一回に降り load て、 zone, you're not gonna get it. 壺を破壊して。 And honestly, taking これはメイドさんもガチ切れですよ。 the worst thing in the world. I mean, taking damage in this game, yeah, it's actually beneficial because you gain health stat based on how much damage you have taken from the previous area that you're in. So once your stats tally at the end, if you've taken a lot of damage, you might gain some health points. So there's a Yeah, you really gain it- difficult boss fight later against a bunch of frogs, and we really want some help for that. Yeah, I believe you gain like I'm not remembering exactly. It's like you gain like 0.2 or 0.3%さあ、無事脱出して、 or something like that of 何かあそこで行われたかはわかりませんが、何かあったんでしょうね。 your max HP at the end of the stage. Yep. So if you lose like your whole life bar out of like 500, you should gain close to 100, maybe like 80-ish. There might be like a little bit of a soft block. But yeah, that's how it pretty much gives you more HP. We actually abuse it a little ゼギ bit. ゼギンの館っていうところだったみたいですね。 There's like a few stages where death abuse technically saves some time. And 合ってる？さっきの場所。 those are areas 合ってそう。さっきのところを拠点にしたのですかね、これ、様子だと。 Pick up Hanzo. We get to see his shiny bald head here. And There's a cutscene all about his head. yep, that's the only thing we get to see. But once we do this cutscene, basically it's Setots and Hanzo just looking up some stuff. And we get Hanzo in our party. And now we can go to the next area, which is a cavern full of 別の遺 frogs 跡 and lizards に and 向 very か tough い looking ま creatures. す。 So this is a kind of difficult area, and it's also kind of difficult to navigate. But we're gonna try to make it through the best we can. This 遺跡というか洞窟ですかね。 the hardest in the game, which is kind of odd in a lot of ways. So, what I mean by that is it's much easier to die here than pretty much everywhere.
The boss here is insane. A lot of the enemies deal insanely high amounts of damage. The pathing can lose you time because there's just like a lot of random crystals and weird walls and stuff like that. So it's quite hard. Even the hard later stages aren't quite as bad because even though the enemies there are really scary, you've built up your stats by then and it's not quite as lethal. The stage loses a lot of time on death. Exactly, yeah. This stage, yeah, once again, if you end up dying, it is not really that bad because you gain a lot of health stat for it. So if I die here, which is kind of likely, I'm going to try my hardest not to. It's not going to hurt the run very much or set us back a whole lot due to the fact that we will be getting a lot of health that will help us later. But yeah, these frogs are very mobile and very difficult. So I'll let Nyland take it away while I'm focusing on them already getting bodied. The frogs are really damaging. They have a lunging attack that does 1 billion damage. They can kind of poison you with this like sort of sit attack, and they lunge from off screen because of the sort of angle. So outside of locking on and walking away from frogs to like zoom the camera out a little extra, you don't really have much of an option to basically zoom out. これボス戦ですね。ちょっと話しましたが、いつの間にかボス戦言ってました。ごめんなさい。To go into the point from before, if we die on this fight, on boss battles we spawn right. カエルのボスですかね。So we don't get screwed as hard because we start right back. Whereas if you die right before a boss win or something, that's horrible. We have to redo the whole stage. That's far not too bad. You can. あー、倒されてしまった。Yeah, these frogs are really powerful, but we got an attack point. あー、でも倒れてもなんか経験値とかは入るんですね。 Yeah, the key is really just to get them spread out. They're very hard to kind of どこからスタートなんだろう。ロードが長いが、どこだここは。最初からあ、よかった。ボス戦からですね。I'm going for one at a time mostly because of how dangerous everything is. But it can still get dangerous even if you do that because of just the fact that you can't really see where they're at most of the time. Notice how I almost got jumped by about 3 of them. So, yeah, that death was not bad at all. I'm okay with that. でもこんな大きいカエル相手にキルア君たちケロッとしてますね。カエルだけに。はい。Expected. It's the one death where like, yeah, probably will happen. Yep. In this entire run. It's worth the help, especially early on. Due to what I said before, HP does kind of increase more and more the higher the stat gets because if you die with, 800 HP and you get 20% of that, it's, 20% of 800. But if you have 1,000 HP... カエルはね、寒さに弱いんでね、あったかくしましょうね。So, it does start to kind of scale. あったかいお家に帰るなんちゃってね。はい。皆さんね、朝ね、冷えますからね、まだまだあったかくして、あったかい飲み物ね、飲みながらこちらご覧くださいませ。Yeah, I'm very unlucky so far. さあ、なんか周期でもあるんでしょうかね。なんか、いや、そうか、オーラの回復もあってんのか。そして体力がまたしてもピンチなので、ちょっと慎重めにいってますね。Because we can just like obliterate a frog one at a time. I'm one Without hit. it, we have to like kind of shake it around. オイリオは何をしてるんでしょうね。Luckily, these frogs actually have a turn speed, so they can't just jump if they're facing away like you see that one up the right. Won't just like turn and or like won't just jump at us while facing the wrong. 基本的にサポートキャプターはいらない子扱いされてるようには見えますね。さあ、これでボス戦無事撃破です。無事撃破ですね。先ほどのダンジョンの目とは違うところに目のあれが書かれてますね。また体力とかアップしましたが。からどうなるんでしょうね。これで2つの、なんかこの指輪を集めてるんですよね。They never scale the stat increases in this game. Like, so it's just a pure benefit in that fight. Yep. And you'll never get so much attack that the frogs are like not a good stat thing until your stats are literally like as high as you want them to be. Yeah, exactly. So we are going to go back to the same. どうしてね、ゴンさんじゃなくてレオリオさんですよね。There wasn't a lot of development time into this game, so we do have to reuse a little bit of assets here, but it's fine because we have at least some more reused bosses. But they are fun.
Smilers. Yeah. There's this is one of the more interesting, I guess, anomalies. There are a lot of side quests in this game, and there are a lot of side quest rooms. さあ。 Twice as big as we're showing. With alternative paths and rooms filled with like special enemies and stuff. But for some reason, when you come back here, you go down the exact same path you did before. ようやく折り返し地点なんでしょうかね。 Yep. 未だにスキップで華麗に進んでいっております。 Yeah. さっきのカエルがいたとこかな、今のは。 He's just here to do more eviles. So this time, instead of fighting Kurapika, who's being mind controlled, Leorio is being mind controlled. あ、またクラピカと Yeah. 女の人戦？いや、クラピカはいないか。 As our ally, 'cause he's not nearly 女 as か strong as 男 the 性の other 方 allies か、 he 男性か fights. 女性かわかりませんが、謎の人間の方との対戦ですね。 He doesn't. Amane is also not really letting me attack. So yeah. Amane's HP is not increased between this fight and the last fight. Your attack goes up, so Amane gets really damaged in this fight, total health wise. Unfortunately, Kurapika has the worst super move in the game. There we go. So レオリオも一緒に倒れてますけど、いいんですかね。あ、レオリオ今敵になってた？ Yeah. いや、でも味方っぽいですね。 It doesn't last very long. It doesn't stall でも一緒に倒されてしまいましたね。 and you can just lock on to make sure your movement doesn't get too screwed, and then just kind of hit. Yeah, it's pretty decent. Yeah, I decided to go with the safe route and just use super attack just because. さっきの赤い人の狙いは何だったん Yeah, でしょ typically you just do the normal loop on him and you don't have that hard of a time. But that time was kind of suspicious, so didn't go with it that time. Oops. Press the wrong button here. We got to go back out of the map. Yeah. There was also a time save earlier in the run I forgot to mention. When we switched characters to add Killua to the party and Leorio, if you exit the pause screen, you'll う。あ、いよいよ森の奥にのダンジョンに行くみたいですね。 which we did earlier. もう少しで終わるのかな。 Just a quick mention, whenever you switch characters, if you're ever wondering like, hey, could you switch characters multiple times per run theoretically? It would just be a time loss because we would lose like 8 seconds every single time we switched a character. Just off the load, not even like the menuing really. Yeah. Just the fact that we have to click unpause, go to a black screen, it makes us walk into the room. And then Oop, now we can top right. Yeah, these maps are mazes, but yeah, top right first, and then straight right. Yeah. Yes. So in a old version of the route of this, we actually pick up 坂道登る時のキルア君の足が結構シュールですね。おお、落ちた。 He's technically the fastest moving character in this game, if not for the fact that he runs into everything because his body's collision is they just scaled the size of his collision box up without really like painstakingly crafting it. There's a lot of areas in this game where there's like two statues right next to each other, like in the section. Oh. おお、初めて協力してますね。 It's unfortunate. We don't have to worry about that being a kid. It's also a reason Leorio. ついにいる意味が。 Even if he wasn't slow, he's also bigger. そして見てるだけのゴンさん。いや、見てすらいないのかな。That was the first puzzle. あ、そうですね。まあ一応殴ってはいましたけど、 Intentionally, so 効果があるようにあまり正直 I think it's a cool mechanic. 言えなかったのが Rarely see that in 個人 games 的 like な this a couple times, but 個人的な意見ですが、あんま殴ってるように見えなく I would think it would be 見えなくてちょっと It's a really cool way そして for the player to use なんか物騒な武器を skill mechanic instead of it being like completely random. Like you step on the switch and 打ってきてますが、 Yeah, あ、またしても役に立ってますね。 you control him to touch the switch, and from there, you can finish up the puzzles and stuff. はい But, yeah, 2回目の共同作業を行って、 for what it is, it's not super developed because your party member, you can't control them or anything like that beyond that. And they kind of have their own attack patterns, but it's still cool that you can kind of tell them, hey, Leorio, go over here and fight this guy while I do this. I'm going to use that exact strat. 坂道登るのいいっすね。 Because this is another quite difficult fight. で、ここの扉が開いてる So と I'm。going to be using Leorio as bait. He's going to be taking a beating here so that I can do some damage to these big あ、 boys. さっきのベルじゃない。さっきのボスが持ってた、なんか武器に催眠効果があった。なるほど、ありがとうございます。そして続いて、なんかボスですが、なんかとても大きい人が出てきましたね。
guys have a collision box so large, a hurt box so large that you can hit them while they're on the floor, bouncing around. Lets us have a lot of damage with Killua. 2体も出てる。 Exactly. The biggest problem in this fight, and you're noticing probably a little bit, is the first hit of your combo, they don't flinch to it. They have like super armor for one hit, which is why we have to get Leorio to tank it for us. Otherwise, you just hit them and they immediately grab you. Yeah, you can kind of bait out the attack like I did just there, where you bounce in with a jump and bounce back out, but it is quite sketchy sometimes, so I try to be careful. まだ苦戦されていますが、硬いですね。まあ見た目通り。リオレオの様子が見えなくなり、キルアもピンチですが回復を引きましたね。あーでも、これは危ない。回復が欲しい。あ、リオレオ生きてた。沸騰されていく。あっけらく。With no benefit as well. So there's only two good power ups: the blue power up and the yellow power up. Our ally just got a. なんだあの光ってるあれは。どなた？ Yeah, あ、リオレオか。Yeah, you can easily die here, even with all the health boosts I got from. びっくりした。なんかよくわかんないのがいると思ってしまった。頑張ってくれてますね今回は。飛ばされてますけど。Yeah, I'm about to take it. これで1体撃破かな。Alright, you gotta be very careful. How much health does he have? I can't even see. 大丈夫かな。結構攻撃からってますが。Alright, we'll do that. あとは同時に倒すん。あ、いや、先になっちゃったとか。On this stage, looks like the mostly safe strat. The hitbox of lunge attacks are kind of suspect, but if you lock on and you kind of get it used to it, you can force the enemy down, and they can't attack for quite a while after they get up, even though they have iframes. So it is a way of dealing with these guys if we're like ultra scared. Yeah, a lot of tense moments here. あと少しで撃破ですね。Alright. Whew. Yeah, that was very scary. Yeah, doing these fights optimally is extremely hard. Like, to be honest, the run that I have on the leaderboard is pretty solid. I had these fights very clean, but it took me a lot of tries. It's very scary, very difficult, but we've unlocked a new area now. 龍脈の祭壇が追加されましたっていうのは、タイトル回収ですね。ここがラストダンジョンかな。あ、でもさすがに EST 短いより巻きすぎてるかな。ちょっと何か非常に運要素が絡む何かがこの先に待ってたりするんでしょうか。Not doing too bad on time in terms of the run estimate. I've been playing very safe and cautious versus. 降りるときはなんか大きくスキップしちゃうからあんま面白い動き見れないのが残念ですね。残念なのか。But this is quite a difficult place itself. Funny enough, the actual dungeon crawling aspect of this to me is more difficult than the nearly final boss. So. Yeah. ファイナルボスって言ってますね。Like the ファイナルボスが異様に強いのかなこの様子だと。ある種どこぞのトグロ弟なりって感じでしょうか。It's not quite as mobile as you would hope. And then on top of it, some of these enemies are far more scary. Yeah, I've died to these gnomes many times. They are super fast, have majorly large hitboxes. 3つありますけど、1個は押さなくていいんですね。Dying earlier, they still chunk you quite hard. Luckily, the next area, like, look at that damage. That is. 吹き飛ばされてしまった。The next areas in this game pretty much prepare you by giving you health at the end of each room because they know how brutal they made the room. So I'm gonna just grab the health for safety. 回復しとくして、もう1個の3つ目の目の方に行くという感じでしょうか。先ほどボスやってたのがもう普通のフィールドにいますけど、まあラストダンジョンっぽいからいいのか。Yeah, and honestly, I am not a Japanese speaker. I can't read Japanese, but this game being Japanese exclusive, we had to do a lot of research and things like that, and kind of just guessing with certain things with routing until Nyland came along, looking more closely at the game data, and
Yeah, most of the routing that I know, I got from a runner, or not a runner, but a content creator by the name of NV Plays. I'm just going to give them a shout out because they fully translated this game. でもそうですね。その可能性はありますね。なんか、スクロールするときにキルアから、なんていうか、なんかいろいろがあったのが、いろいろって言っちゃったのが良くないけど。キルアをリーダーにしたときに、だから自動で行くレオはそのままってことだったりするんでしょうかね。So we have to open up like one more room and then we're gonna head back to rooms to the left and we're gonna 結構ボリューミーですね、ラストダンジョンは。いろいろ謎解きが存在してますね。intended almost like final boss of the game. But they don't quite give us a true like final boss-ism of this boss. Like he's like a cool two-fight phase, but then they have us do a different fight. ファイナルボスの話をちょくちょくしているようですが、大丈夫かな？ A safe gamer and just regen a little bit of health here. This is another feature in this game where if you stand completely still, you start regenning HP. I just took a big grab from that giant, so I just wanted to regen enough to where I should hopefully live in case it happens again. Because you really don't want to die here. I've done it before. でもまだまだ準備が足りなかったりするかな。 Entire start of the dungeon. So it is quite scary. If there isn't a health drop here, okay, there is. I was gonna say I might have to wait again. Well, just took a nice bazooka to the face, so that's nice. But yeah, the one benefit of this area is that if you die, you do keep all of the rooms. これでボスのところに来るのかな？階段スキップして下って。 Yeah, and it's quite a time loss. It loses about. これがラスボス？ It's not the greatest thing. So surviving that gauntlet of very powerful enemies in a very narrow, difficult room, or multiple, yeah, it's pretty nice. Glad we were able to survive that without much problems. Yeah, this is Zegan. He is basically the big bad hunter examinator who's lost it and wants eternal power. So if Leoria would not block me, まあ、ラスボスっぽくはあるかな。 We'll see what happens here. 熱い美談。 This fight used to be horrible because you used to not be able to, like, you would use like Hisoka or something and you didn't really have attack boost, we skipped everything, so it was really hard. But we developed a strat. First time I played against this guy, I was like, I wonder if you could just kind of like attack 3 times, go to his back, attack 3 times. It kind of just worked. So I kind of stumbled upon this strat accidentally. But yeah, you can just like kind of loop him. He'll always go for that blade slash. なんか形態変化をいつの間にかしてますが。 There's 2 phases. それでまた形態変化。 But you gotta be careful for his homing attacks. And his dash attacks are also kind of deadly. This is one of the homing attacks, so you just kind of run away for it until it disappears. But yeah, we want to get him in the loop again as quickly as we can. And we also want to be careful of that scoop attack. Because if we don't turn wide enough, we can actually get hit by that, and it's not very good. When I run out of aura, I have to retreat. 間もなく撃破されるかな？あ、全然だった。 But we're doing pretty good so far. You probably also noticed there isn't like a defense stat, and that's true. In this game, you get aura, attack, and HP. Not really defense. So HP is the only kind of way of having defense in this game, and it's important to note that there isn't a defense stat. So like, these hits will always kind of chunk us quite hard. さあ、半分も超えまして、間もなく撃破できそうでしょうかね。 He will generally like use these, even if you kind of try to skip them and you get him to like near 0 HP. If he hasn't used them up, そうですね。レオリはちょっとガードベントしてましたね。but it looks like we might get a quick. Gotta finish it with the swag. For the boys, we actually knew his HP gate this time. We didn't end the fight early. Okay, yeah, we got to do the super attack just for the swag. But yeah, that was Zegan. We are coming up on the last boss fight. So we defeated Zegan. We foiled his plans to become the next ultimate powerful gamer.
So now we're just returning back to the airship, letting everyone know that, you know, our mission. まだまだ続きそうですね。 But mysteriously, the airship comes under attack. So we have one last mission. でも遺跡の調査はもう終わってるんだ。 So, since the airship is under attack, ネテロさん、何があったんだろう。 う。これがファイナルボスかな。 But we're gonna stay Killua since we built him up stat-wise the whole game. If we recruited Hisoka here, he would have actually left us. He would have been like, all right, guys, I'll see you later. I'm gonna go do some other things. So, yeah, routing in Killua. Yes, we also lose our teammate. So, Leorio will not be here with me today. So, I'm gonna be wanting Sabaki, which is this guy's name here, to do a heavy hit like that, so that I can get behind him and do the same loop. But he's quite dangerous. He's very mobile. He's got good hitboxes, good HP, good super attack, so we gotta be careful. Super attack is huge, so I get away. The cool thing about Tsubaki, in a weird way, probably one, he doesn't have multiple phases, which is why I say. またしても出てきたこいつを倒してると。 Damage is actually horrible. Like, realistically, for a final boss, he does way less than the other guy. Yeah. And his super is really dodgeable and really short, which is good for speedrun. Yes. Thankfully, it's. そうですね。なんかこっちの方が体力の削りが早いんで、いやまあ一概に言えないですよね。Yeah, Zegan is actually harder. I feel like they kept the balancing for Sabaki around the first time you found him. Surprisingly. But yeah, we're just doing our normal loop here, taking advantage of his heavy attack lag, and we're about to end the fight. So time ends once he dies here. I gotta be careful, get some more aura. あと少し撃破できそうですね。 And that is time. GG. はい、GG です。36分31秒でした。お見事でした。To his family that, you know, he just wasn't happy about, but, you know, here we're just kind of talking him through, like, look, man, it doesn't have to be so bad. You can be a hunter too. Hunters aren't all bad people. And he's like, you know what? I'm just gonna head out and jump off the airship. そしてエンドロールですね。 Airship as it explodes, and that is the game. Yeah, it's quite a unique game. This game is very underrepresented, very obscure. はい、というわけで、ハンターハンター龍脈の祭壇になりました。 Hunter video game? I'm like, yeah, there's actually quite a few. But yeah, this game is pretty fun. It's a nice short run. グラピカさんいるけど何かしてたっけ Pick something up and just learn it real quickly. Some of the fights can get a little hard, but overall, if you're looking for a nice, easy run and you're a Hunter fan, this is definitely a good one for sure. はい、ヒソカもいたんだ。 Game's pretty cool. It also has, 今回出なかったのかな I guess you could call them alternative categories. One kind of implies the other. Or you could grab all allies, which I think should be its own type of run because it's Yeah. so bad to do the extra percent. Yeah, it should. And then there's basically 100% where you have to get like a Yu-Gi-Oh trading card in Hisoka, and then you'll meet Yu-Gi-Moto backwards. Yep. Which is, you know, Ogyu. Ogyu, Yu-Gi-Oh backwards. Yep. And so he あ、 joined. プレイヤブルキャラクターとかで使えた気がする。ありがとうございます。なるほど、なるほど。 And then you just refight all the bosses and like だから backwards. ヒソカとクラピカも Yeah. 操作キャラとして使える It's の silly, かな but it's kind of cool. Ah, arigato. Since this is a Konami game, this game was, you know, made by Konami. There is some crossover between Yu-Gi-Oh and the Hunter x Hunter series here, so it's also really unique in that regard. In that there are references to Yu-Gi-Oh in this game. You can pick up Yu-Gi-Oh cards. One of the quests has you collect 5, ancient, like sacred 遊戯王 cards, カードの basically. 話もしてますね。 And yeah, this is エンド alluding to the あー、なるほど。これはグッドエンドではないんですね。 Yeah, basically you meet up with Sabaki, find the new guy who looks suspiciously like きっ Yugi. ともっといい感じのエンディングにたどり着く方法もあるのかもしれない。 Really cool そして game. I definitely recommend checking it out, playing it if you なんか haven't. クリアするとそれに応じて称号ももらえるんですね。ダブルハンターということで。 But it's also really cool. ダブルハンター、グリッチェドさん、素晴らしいプレイをありがとうございました。 Super extremely high budget, didn't have a ton of production time, but the developers really put their hearts into these games, and you can tell just by when you start to speedrun and break these games down, you can really see like they really tried to put some interesting and cool mechanics into these games. But yeah, that's さらに basically 切り替わるまで少々お待ちください。 I'm Glitched. You can follow me on Twitch, twitch.tv/. あ、なるほど。真のラスボスは2周目。ああ、なるほど。ありがちなやつですね。
Yeah, I do speedruns like this game, Hakusho, One Piece, Dragon Ball, pretty much all the main shonen that you can think of that are from the 2000s type of era. That's my type of thing. I'm mostly into PS2 stuff, but yeah, Nylan, you got anything you want to shout out? Hi, my name's Nylan. I do a lot of routing and hacking games, and I also do runs, partly to show the routes off, as well as my favorite games. You can find me at, I think my YouTube's weird. It's like youtube.com/VIRONAMAS123. It's my old name. But everything else is Nylan. So twitch.tv/Nylan, and then I go by Nylan on pretty much everything. Nylan, NIGHLIN. But yeah, it's great. If you guys want to join, Hunter is, again, not a lot of runners or players for this game, but I think we got 3 runners. See people try some stuff out. But Yeah. that'll be it for me. It was good having everybody here, and it's great racing for this cause and doing marathons and stuff for this. Yep. So we're nearing the kind of penultimate time of the runs. Yep. But we still got a couple left before the end. Yeah, thank you guys all for donating and for participating. Make sure you check out the link tree to see if you could possibly get some donations into the World Central Kitchen. Anything is appreciated. Anything that you can do at all. And once again, like DBK said earlier, if you can't afford to donate, that's fine. You can share our cause through Twitter. You can shout out the marathon and the cause in general, and that does us a great deal as well. So once again, thank you guys for everything. Appreciate it. Yep. 画面の方切り替わりましたね。We are back. ちょっと画面の方、不思議な感じになってますが、とりあえず、改めまして、ハンターハンター龍脈の祭壇でした。では続いてのタイトルの準備の方がありますので、一度失礼いたします。But first, we have a big major announcement. We have crossed the $1,000 threshold, and actually into our total right now is $1,225. So I've got a few donations to read. Hold on one second as I bring this up. Okay. This is quite a number. はい、戻ってまいりました。続いてのタイトルは、一応バックアップランズということになっておりますが、これはちょっとどうなるかわかりませんので、少々お待ちください。そして、画面の方にそうですね、私の名前と、あと、雨宮さん、ちょっとごめんなさい。確か、今回のイベントで、なんだっけ。ごめんなさいね。ちょっと確認いたします。そうですね。ジャンタマを走られた方ですね。そちらの方の名前と私の名前がなぜか画面に出ておりますが、これはどういう状況でしょうか？ちょっとこれは、あれですね、僕の中のリヴァイ兵長をどういう状況だって叫んでますね。他にもですね、先ほどのね、ハンターハンターのゲームも走られていたグリッチドさんのお名前も見かけしますし、この方も奏者さんなのかな僕は奏者でも何でもないんですが、もしかしてこれはあれかなリツイートのやつのあれですかね。Oh, that's very nice. It says, もしかしたら、なんか、プライズカコレで当たったらもらえるかもしれないっていうやつなんでしょうか。ちょっとわかりませんが。From Japan with love. Thank you. We love you too, Japan. Thank you for your support. I think that バックアップで走らされる。そんな、私はゲームのやつは、アニメ原作のやつはね、何も走れないんですが。I think that we can be a part of that change. I'd like to be a part of that change. 多分、あれですね。プライズの抽選もこの場で行っ
ちゃうのかもしれないです。And I think one of it is improving the image of the country as well. So a country that can do good. 多分そういうことだと思います。間違ってたらごめんなさい。Gamers a little bit more because gamers have a lot of power over here. So we've got another donation for $26. This one is for One Piece, and it just says, "Thanks for hosting such a great event." K-Scan. Oh, K-Scan-san, thank you very much. ちらちら自分の名前打つの気になっちゃうな。And thank you, by the way, for your commentary. そうですね。ちょっとアニメ原作っていうのは語弊がありましたね。アニメ原作もしくはなんていうか、まあ、アニメのメディアミックスなりを結構いろいろなところでやってらっしゃる作品といった方が良かったかもしれませんね。アニメスピードランズフェスティバルのですね、応募ページの方では、応募していいゲームの中にポケモンが入ってたりしたので、まあ一応割とアニメのゲームっていう中では割と範囲広めみたいですね。なのでまあ、花組対戦コラムス。これ確か、桜大戦のキャラクターが出てくるコラムスっていうパズルゲームだったと思うんですが、こちらもね、大丈夫ですし、あとまあ、アニメとゲームがほぼ同時期で行われたスカーレットネクサスもね、今回走られておりました。And it says, "Thank you for making the world a better place. We're lucky to have folks who want to help." You don't have to say thank you to help. But it's very nice of you. Yeah. I think that, これはどうなるんでしょうかね。ちょっと画面の方気になりますが、この、今はね、バックアップランズになっておりますが、この次のタイトルですね、ロボテックバトルくらいですかね。こちら解説の方も、こちらも解説の方いらっしゃいません。もしですね、ロボテックわかるよっていう方いらっしゃいましたら、多分いないと思うけど、ね、解説のね、ご応募お待ちしております。ちょっとじゃあ、ロボテックのちょっと軽くお話しさせていただきましょうか。多分ね、聞いたことない方がたくさんだと思うんですが、こちらですね、超時空、待って、なんだっけ。超時空要塞マクロスや、ちょっとね、他の、ちょっと正式タイトルわかりますが、モスピーダ、あとサザンクロスという作品、ロボット作品ですね。これらの作品3つあるんですが、海外でこれらの3つの作品を1つに再構成して、そうね、アメリカなどの方で、そう放送されたっていう作品です。本来はそれぞれね、全然独立した世界観のゲームじゃないや、アニメなんですが、それらをね、一つのね、時空で組み合わせたっていうやつですね。なのでまあ、もしかしたらですね、なんかロボットの方分かるよっていう方いましたら、そちらでも大丈夫です。きっとね、デカルチャーなね、メカが見れるのかなと思います。なるほど。このゲームはマクロス特化の内容なので、マクロスのゲームと考えていいと思います。ありがとうございます。結構海外の方では人気が高くて、日本でも、コアなファンの方は、こちらの作品を追っていらっしゃるようですね。こうやって結構ね、再構成系の作品って海外だと珍しくなくて、ちょっとアニメから離れちゃうんで、すいませんけど。ね、パワーレンジャーとかね、日本のスーパー戦隊シリーズを再構成して作られた作品ですね。Let's get some music. 原作が、ジョジョ。ジョジョじゃなかった。わかんない。ジョジョで合ってましたね。なるほど。バックグラウンド BGM。
This is the prize wheel you've been waiting for. Da-da-da. Oh, you can't hear it, can you? Let me load that in right now. I'll restart it. Sorry. It's too good. The music is really too good. Let me pull up my audio device. ルーレットがそろそろ始まるようですね。version that was ちょっと何が何だかわかりませんけど、名前が入ってるのでちょっとドキドキしてます。Prize wheel, what will you get and who will win? Okay, so I put the word ASF in there because みたいな感じで歌ってらっしゃいますね。There has to be an RNG element. So let's see. Let's see who the winner is. This is for the very first prize, the Dragon Ball pack. 最初のプライズは多分ドラゴンボールヒーローズのカードパックですかね。びっくりした。トーマスさんですかね。おめでとうございます。びっくりした。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、なんかドキドキしちゃったな。This is a dangerous song. I had them here. Oh, they're literally right in front of me. 先ほどのこのカード、違うな。これは別の機会で紹介されたカードですかね。これらが、いただけるようですね。おめでとうございます。Alright. Congratulations, Thomas-san. トーマスさん、おめでとうございます。Next one, this is the one. これは続いて別のあれですね。I'm not kidding. I'm hyped for some prizes. プライズですね。ちょっとね、自分も全部のやつをリツイートしてるわけじゃないんで、さすがにもう自分の名前はないですね。びっくりした。こんな偶然あるんですね。Oh no. Wait a second. Why? Can you guys hear the music or am I just dancing? いや、まさかこんなことになるとは思いませんでしたもん。とりあえずか、まあ、こんなね、表で抽選されるなんて思わないじゃないですか。びっくりした。Now you can hear the epicness. Okay. Okay. Sorry about that. Chat, why didn't you say? You're just dancing. You guys were literally watching me dance. Okay. To nothing. Yes, this is what I was dancing to. Alright. Are you ready for the One Piece giveaway? 続いてのルーレットが始まりそうですね。みんながプライズを欲しい。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Are you ready? Chat, I don't see. Are you ready? Are you ready? That's only one ready. Chat, I'm not gonna hit this. I'm not gonna hit this wheel until I see more ready. This screen better be slamming with readies. I'm waiting for the readies. All right, we're almost there. じゃあ、さあ続いて、これはワンピースの多分ステッカーですかね。こちらツイッターで紹介されてましたね。これが当たるかもしれない方が、当たるかもしれないというか、をいただける方の抽選が多分が始まります。ステッカーかな？なんかファンブックかもしれない。
McNugget さん。ビッグナゲットさんかな。おめでとうございます。Nugget さん。Are you kidding me? Hilarious. Alright. Nugget さん actually said he wanted. いやいやいやいや。ね。皆さんもね、リツイートをね、いただけたらもしかしたらもらえたかもしれない。このね、ワクワク感をね、いや、でもね、少しでもね、楽しんでいただけたらなと思う。何を言ってるんだろう。自分でも何言ってるか分かんなくなってきた。で、続いての、ちょっとですね、画面の取り込みが、まだ済んでないですね。じゃあお待ちください。Alright, we have to remove who's one? We have to remove Nugget-san's name because he's actually already won. Sorry, that would be unfair. We're not having. Oh, で、続いては何が、何なんですね。自分が確認した限りだと、ヒーロー&アカデミアのなんか、ステッカーかな？カードか。カードなどが、プライズにあるようですが、あ、本当だ。こちら、雨宮さんいらっしゃいますね。あ、これはヒロアカのっぽいですね。You ready? ASF? この ASF に当たったら何があるんでしょうね。スタッフに送られるんでしょうか。おー、ASF に当たった。おめでとうございます。Let's go. Okay. どなたに配られるんだろう。That's crazy. Let's go ASF. All right, can we get ASF one more time? ワンタイムって言ってたけど、どうなんでしょうね。もう一回 Let's get it again. Let's go again. もう一回みたいですね。プライムオビトさん、おめでとうごプライムオビトさんに当選されました。おめでとうございます。In the hands of some My Hero Academia prizes. This is on ヒロアカのプライズが当選されたようですね。And I will also record it me going to the mailbox. And we'll post it on here later. Alright. ちょっとしたおとなしみタイムでしたね。There's two more contests. I think that びっくりしたな。I think that the staff's excited because they really wanted こんな形で名前が載るとは思いませんでした。really wanted that one of the prizes I had. Yeah, there's more to come. If you won a prize, though, ちょっときっきり現術かと思いましたね。But yeah, if you've already won, unfortunately, you cannot ちょっとうとうとしてたんですが、目が覚めちゃいましたね。their prizes are only going to get. You saw the Dragon Ball cards. そうですね。全部リツイートしておけばもしかしたらね、当たったかもしれないですね。まあ。いやね、こんなね、いや、あんまりね、リツイートしたらね、今度はね、私がね、名前の通り荒らしてしまうかもしれませんからね。ほどほどにという、本当にね、欲しい方々にね、届くようにね。何の言い訳をしてるんだろう。I really do. I will not be back until later. まあ、普通にドラゴンボールのあのカードちょっと欲しかったんで、当たるときなと思ってリツイートしただけなんですけど。まあ、多分は当たらないやろうな、みたいなことを思いながら。
まさかね、こんなことになるとは思いも知らず。And I think you should be too. I think this is notましてや、この時間に来るってことは、こんな時間にちょうど司会進行やってる時間帯に来るとは思いもよらず。No fault, they're not. They just weren't played. People didn't know how to get them, or they were Japanese exclusive. なんか恥ずかしいな。なんで There's just so much out there, but I really think that a lot of these games are worth putting eyes on. So thank you, and thank you to everyone for supporting World Central Kitchen and supporting ASF. We are still going to be more. Again, after this, we have ちょっと気持ちを切り替えますね。 coming up. Actually, Major-san should be on in the next little bit coming here. So, having said that, I'm now going to pass it over to the next host. So I will say good night to everyone. 皆さん、私が今から寝ます。今日本当に、ありがとうございます。今回はASF の初めてのイベントでこんなに盛り上がってるはもう感謝しますね。まだ終わってないけど、まあなんかこういう反応になると思わなかったで、どういうふうにみんながちょっと見てみたいって決まったけど、こんなにはすごいですね。でまあもちろん、私が一つのわがままことを宣伝したいけど、私がね、配信の時は、もちろん日本語喋っていますで、もうよかったら、もうちょっとなんかね、日本ゲーマー、日本のアーティストを集めてほしいんですね。まあ、頑張ってるだけじゃなくて、けど、ゲームの話が好き。で、まあ、もちろん自分のチャンネルは半分英語、半分日本語。けど、まあ、日本人の方が増えたら、もちろん字幕を入れることができる。まあ、しかも私はいつも両方説明するつもり、しずに、両方ができると思いますけど、まあ、私も毎日頑張っています。毎日成長するので、まあ、一緒にゲームを楽しむことができるはすごくありがたいですね。まあ、すみません。みんなのイベントけど、それだけこのチャンスあるかな。だからそれだけを伝えたかな。自分の名前は DBK 大文字 D、大文字 B、小文字 C、小文字 A、小文字 D、小文字 E。まあ、Google にタイプするはすぐに出てくると思います。Twitch の方は、や YouTube の方をライブ時は見ていますね。じゃあ、今からちょっと違うホストを交換するんで、離席しますね。また数時間後ね、よろしくお願いします。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。はい、ここでですね、ポストが切り替わるそうです。スタンじゃない。変なこと言ってる。すみません。じゃあ、はい。ヒビケイトさんお疲れ様でした。ということで、一度ここでおそらく配信が、本家の方の配信一瞬途切れるかもしれませんが、少々お待ちください。ね、先ほどね、話されていた TBK8 さん、RTA、ね、いろいろ走ってらっしゃいますのでね、もしね、ご興味があれば、フォローしてあげてください。他にもですね、ジャパニーズリストリーム、まあね、またね、
こちらのエンディングの方ではまた案内されるかもしれませんが、今回ね、今回のイベントで、イベントにね、関わっていただいたね、ボランティアの方々や、開発者の方々のね、Twitch や Twitter、YouTube などのね、リンクもね、で、希望者の方のみ、掲載されているページがね、できると思いますので、そちらではね、また、もしね、よかったら、そちらの方々もフォローしてあげてください。ということで、画面の方に切り替わったので、一度ちょっと失礼いたします。